Meanwhile, in a heartwarming display of community spirit, residents of Obva met at Nyarihwana Bridge along Alaska Copper Queen Road to repair the bridge that was damaged by rains last week. Becky Gwariwa gives us the details. The collective efforts by residents of Obva to make the Nyarihwana Bridge passable this Monday paid dividends as people came in their numbers to repair the bridge which was damaged by the rains last week. Transport operators, villagers and residents all agreed that they should timelessly meet not only to repair damaged bridges but also other affected areas of the road. Bridge rakafa taito chikamu chataita nacho kuti tuone pokuyambukira. Makonde Member of Parliament Comrade Simbarashe Ziyambi, Councillor Comrade Bilinya Masoka and other residents who could not make it to the site helped with funds to buy food for people who were working at the bridge. Ndurukutenda muri yasumuka kunzwisisa pabasa ratiri kuita pano pa bridge. Singakanganwe MP vedu vatibatsirawo pane zvatiri kuita pano kuti muri iri pano iwane kudya. Tichidzoka ipapo tichiendawo kuna kansera wedu ngatirambe takabatana zvavaitawo nezvavatipo vana vedu vemugara munharaunda yatiri vanzwisisa kubvisawo dhora kuti tiwanewo chokudya. Ndinoti ngavarambe vakadaro. Zviro kwazvo bridge rakafa, asi shuviro yangu ndeyekuti dai zvazvichigona vakuru mutibatsirewo padiki pataitawo ipapo. By end of day this Monday, buses were able to cross at the bridge with people confirming several vehicles having crossed the bridge. This kind of good gesture shows the importance of community involvement in maintaining local infrastructure. Becky Gwariwa, Newsnet Media, Makonde. In our next story, a woman from Obva, Muchaneta Mlilo, born